My dear students and respected parents, I warmly welcome you all in our online support system, Summer Pack Guidelines, Class Nursery, Topic, Subject Introduction. Assalamu alaikum and a very good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today, I will give you an introduction about subjects. So my dear students, as you can see on your screen, here is the title page of your summer pack. You have to write your name, your class and your section name. So on the first page, here comes my letters and sounds. In this subject, you will learn to pronounce and write letters and their sounds. It also includes different activities related to it. So on page number 1, you have to say the sounds and color them. Dear students, use the CD to practice the sounds. This CD includes different poems and songs regarding my letters and sounds. The CD is attached in your English book. On page number 2, there is a writing pattern. This writing pattern helps you to write letters and sounds accurately. Students must follow the writing pattern while doing the summer pack work. On page number 3, you have to write letter A and its sound and do the activity related to the letter which is given below. On page number 4, you have to write letter B and its sound and do the activity which is given down here. On page number 5, you have to write letter C and its sound and do the activity related to the letter. On page number 6, you have to write letter D and its sound and do its activity. On page number 7, write letter A till D and do the activity which is given below. On page number 8, you have to write letter E and its sound and do its activity. On page number 9, write letter F and its sound and do its activity. On page number 10, you have to write starting sound of each picture and color them all. On page number 11, write letter G and its sound and do the activity. On page number 12, write letter H and its sound and do its activity. On page number 13, you have to write letter E to H and do the activity. On page number 14, write letter I and its sound and do its activity. On page number 15, write letter J and its sound and do its activity. On page number 16, write letter K and its sound and do its activity. On page number 17, write letter L and its sound and do its activity. On page number 18, you have to write letter I to L with their sounds and do the activity which is given below. On page number 19, write the starting sound of each picture and color them all. On page number 20, you have to write letters A till L with their sounds in a sequence. On page number 21, you have to circle the correct sound of each picture. My dear students, please remember that you have to write all the letters and their sounds according to the writing pattern and color all the pictures beautifully. So here is the title page of your story time. My dear students, as you all know that we have learned the story The Hungry Caterpillar at school. Parents are requested to learn the story and tell them to their children and ask questions about it. On page number 4, here is an activity related to the story The Hungry Caterpillar, so please read the story carefully and do the activity. Rhymes. On page number 1, you have to learn Zikr and Bismillah.
On page number 2 and 3, there are a few points that we learn on daily basis at school. So students learn all these points at home. And here comes my numbers and shapes. In this subject, we recognize and identify numbers and shapes. On page number 1, trace and write number 0 and circle the jar below which has 0 sweets. On page number 2, trace and write number 1 and circle the number 1 below and see how many trees are there and write. On page number 3, trace and write number 2 and color 2 trees below. On page number 4, trace and write number 3 and circle all the number 3 you see down here. On page number 5, trace and write number 4 and count all the ducks down here and write in the box. On page number 6, trace and write number 5 and count the fingers below and write. On page number 7, count the objects and write the correct number in the box. On page number 8, trace and write number 6 and draw one more ball to make 6 balls below. On page number 9, trace and write number 7 and draw 7 candles of different colors on the cake. On page number 10, trace and write number 8 and draw 8 spots on each ladybug. On page number 11, trace and write number 9 and color 9 watermelons below. On page number 12, trace and write number 10 and count the fingers below and write. On page number 13, there is a writing review of numbers 0 till 10. On page number 14, count the objects and write the number in the box. On page number 15, color the big objects with red color and small objects with blue color. On page number 16, trace and color the circles. On page number 17, trace the squares and color all the squares with green color. Knowledge and understanding. In this subject, you know about the things happening around us. On page number 1, there are 2 seasons. Name them and color them. On page number 2, draw a plant which has stem, flower, leaf and roots. On page number 3, color the things that plants need to grow. On page number 4, color the similar vegetables. On page number 5, tick the farm animals. On page number 6, color the pet animals. On page number 7, circle the wild animals and color the wild animals. On page number 8, tick the living things and cross out the non-living things. On page number 9, color the things you see in your classroom. On page number 10, trace and color the national flag of Pakistan and tick the picture of the founder of Pakistan. And here is the title page of art. So on the first page of art, here is craft with thumb printing. And the instructions are given below. On page number 2, you have to make a pasta fish. On page number 3, you have to draw things by your own self, like sun, balloon, hat and butterfly. On page number 4, draw a bus. Steps to draw a bus are given on this page. इस्लामियात। सफ़ा नंबर 1 पर बच्चों की रहनुमाई करें कि हम सब का मालिक अल्लाह ताला है। हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और हम सब को अल्लाह ताला ने बनाया है। और नीचे अल्लाह ताला की बनाई गई इन तमाम अशिया में रंग भरें। सफ़ा नंबर 2, बच्चों की रहनुमाई करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हम सब अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। सफ़ा नंबर 3 पर 5 नमाज़ों के नाम याद करें। सफ़ा नंबर 4 और 5 पर दी गई तमाम दुआएं याद करें। उर्दू। सफ़ा नंबर 1 पर अलिफ़ की लिखाई करें और नीचे दी गई तस्वीर में रंग भरें। सफ़ा नंबर 2 पर अलिफ़ मद आ की लिखाई करें और नीचे दी गई तस्वीर में रंग भरें। सफ़ा नंबर 3 बे की लिखाई करें और नीचे दी गई तस्वीर में रंग भरें। सफ़ा नंबर 4
پے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 5 پر تے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 6 پر ٹے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 7 پر سے کی لکھائی کریں اور سے سمر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 8 پر الف سے لے کر سے تک لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تمام تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 9 پر جیم کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 10 پر چے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 11 پر ہے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 12 پر خے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 13 پر دال کی لکھائی کریں اور دال سے بننے والی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 14 پر ڈال کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 15 پر زال کی لکھائی کریں اور زال ذخیرہ میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 16 پر دی گئی تصاویر کا پہلا حرف لکھیں اور تمام تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 17 پر رے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 18 پر رے کی لکھائی کریں اور پہاڑ میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 19 پر زے کی لکھائی کریں اور نیچے دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 20 پر یہ کی لکھائی کریں اور یہ یالا باری میں رنگ بھریں۔ صفحہ نمبر 21 پر حروف کو ان کی متعلقہ تصاویر سے ملائیے۔ صفحہ نمبر 12 پر دیے گئے حروف کی آدھی اشکال لکھیے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سمر پیک کا کام بہت پیارا کریں گے۔ اللہ حافظ۔